Today, to address this issue of what's changing and where we are going, we have a fabulous panel composed by a very diverse group of professionals. We have a head of state, President Macri, who is now the chairman of the FIFA Foundation and who used to be the president of Argentina. We have Arkady Dvorkovich, who used to be a minister in the Russian government, who is now the president of the International Chess Federation, and is also chairman of the Skolkovo Foundation in Russia. We have with us by video Vladislav Inozemtsev, who is the director of the Center for Post-Industrial Studies in Moscow. We have with us on the panel Professor Lovsky, who is a physicist in Oxford and who is a quantum physicist, correct? Good, so we'll understand better what it is, quantum physics. We have with us by video Matthew Rojansky, who is the director of the prestigious Wilson Center Canadian Institute in Washington, D.C. And we have also with us by video Andrei Kortunov, who is the director of the Russian International Affairs Council in Russia. Good morning. It's a pleasure to share this panel with President of Armenia, Armén Sargsyan, Thierry Maleret, Romano Prodi, former Prime Minister of Italy, Martin Galistian, President of Central Bank of Armenia, and Michelin Cambrain, former President of Switzerland. And I'm honored to have the opportunity to share my views in this summit of minds, and I attach great importance, let me tell you, to the relationship with Armenia and the Armenian community in Argentina, for its contribution to our culture, diversity, and economic development. Thank you, really thank you. Arkady Dvorkovich, you were Minister of the Economy a few years ago in the Russian government. You are an academic specializing in economics. What? The second time actually to the forum. Last year I couldn't come, but I'm happy to be here with you today. I found some of the remarks earlier today very inspiring, including from President Prodi. I will be quite short. My major point is that it's not about the slow reaction, it's about, they're fighting it quite efficient in many cases. This superposition can be either dead plus alive or dead minus alive. The intelligence will leave the bounds of either. Is the primary evidence is so-called Kurzweil. And you see that there is, that begin an order of magnitude, 40, 20, 45. Moore's law. Now, this here is the electricity consumption by the internet connected us 20 years ago. In the first part, we'll pay attention to the geopolitics and security challenges in the South Caucasus. And also in the second part, we'll pay attention to the security challenges for Eurasia, Europe, and Central Asia, and Afghanistan. And we are honored to have the following speakers with us, 4 offline here on the spot and 2 online. And so first of all, the first part will be on the evolving security challenges in the South Caucasus. As you all know, the war last year between Armenia and Azerbaijan has really some geopolitical implications for the region. Deputy Chairman, Committee for CIS Affairs, Eurasian Integration and Relations with Compatriots of the State Duma in Russia, Mr. Zatulin, the floor is yours. Темой моего выступления я заявил уроки Карабаха. Я считаю, и всегда считал, и назвал так свою статью 22 декабря в «Комсомольской правде». Она имела заголовок, подзаголовок «Уроки Карабаха для России». Но первое, что там было написано в заголовке, «Одна неправда в нам в убыток». То есть если мы не проанализируем, в чем они состоят, эти уроки, то очевидно, что они будут повторяться и повторяться. I live in London, and there is a lot of talk about imperialism, and there's a lot of talk about returning. Contrast India's actions in cannon fodder sent
by the other divergence. I think he recorded a video, so please, if you can play the video. Thanks. I would like to thank the Office of the President of Armenia and the other organizers of the Summit of Minds. Political scientist and author, founding director of Caucasus Institute Foundation here in Armenia. The floor is yours, Mr. Iskandarian. Я принадлежу к академическому сообществу, поэтому я не могу быть ни оптимистом, ни пессимистом. Голос Европы в плане, так сказать, урегулирования той проблемы, которая возникла. So it happened also in many other regions. As an example, I always remember. Мне кажется, что это отличная возможность в неформальной обстановке обменяться мнениями, ничего не скрывая, ничего не утаивая. Иногда вопросы звучат провокационно, но темы самые острые, поэтому так и должно быть. Будь то военные конфликты здесь, в регионе, или в Афганистане, или технологические тренды, или вопросы геополитики, как развивается в целом отношения между крупными державами, или вопрос о том, как Армении стать умной страной с потенциалом развития. Я думаю, что нужно продолжать, и нужно каждый раз, чтобы после саммита возникали новые партнерства, новые интересные проекты, в которых участвовали бы, в том числе и участники саммита. This is my second time that I come to the summit. Last time was in 2019. Also would like to extend my thanks to President Armեն Sարգսյանի, Central Bank of Armenia, and the organizers. I think it's an excellent summit because of the fact that it brings together Armenians, international experts, officials from Caucasus, but also from Europe and from US at a very critical time. First, at a time of COVID, it's not easy to travel. So I think it's the fact that people, those who are here, have decided to come here in person and participate. It means that they find this summit very important, very essential for engaging with Armenia, for better understanding towards the situation in South Caucasus. And secondly, the topics are very, very interesting and very timely and very relevant. So today, until now, the latest conflict between Armenia and Azerbaijan was discussed in a very lively discussion. The US and NATO withdrawal from Afghanistan and its implications for the region was discussed. We had a very lively discussion between experts from Russia, from Armenia, from India, and with the audience, which was very interactive, very lively. Different views were, exchanged. And I think for Armenia, this is a great opportunity to have international experts, officials, people from Europe, US, other countries come here, see for themselves the situation in Armenia, but also hopefully it will lead to, at some point, investment in Armenia, which I think Armenia badly needs it. So overall, I am very grateful. I'm very appreciative of the fact to be here, and I think so far it has been a very successful summit. Summit of Minds 2021 года мне очень понравился. Это очень качественное мероприятие. Собраны эксперты, ученые, дипломаты, политологи, общественные деятели из самых разных стран. Очень было приятно обменяться мнениями, поговорить на разные совершенно темы. Мне, как политическому ученому, было интересно выслушать мнения разных экспертов, ученых о событиях общественной важности, политической важности, социальной важности. Ну, вы знаете, я первый раз на подобном мероприятии. Очень нравится такая непринужденная атмосфера, непринужденный обмен мнениями. Во-первых, это благодаря самому формату саммита, что много времени уделяется вопросам, мало времени на, собственно, доклады, но много времени на вопросы, много времени на дискуссию. Ну и благодаря самим участникам, и благодаря организаторам, тоже там, профессору Саркисяну в первую очередь, который, так сказать, все время поддерживает эту дискуссию, поощряет острые вопросы. Что касается пользы для государства, для Республики Армения, польза несомненная во многих смыслах. Во-первых, это некий такой интеллектуальный
капитал, да, некоторый такой интеллектуальный вброс, который приносится в нашу страну, ну, в вашу страну. Люди, которые, ну, люди с большим опытом, с возможностями, с интеллектуальным потенциалом, которые, многие из которых связаны с вашей страной, которые искренне любят вашу страну и хотят ей помочь, и вот они приходят со своими идеями, с советами какими-то. Это очень полезно. Ну и даже те, кто не является, очевидно, вашими друзьями, они все равно приходят, они открыто говорят своим мнением, о своем мнении. Это вам становится понятно из этих мнений, как выстраивать политику, как соотносить политику государства с политикой других стран.